Hello students, இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு வந்து breathing and exchange of gases chapterோட PYQs தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். இப்போ இந்த சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா again நம்ம செக்ஷன்ஸா பிரிக்கிறதுல வந்து first human respiratory system அந்த full branching என்னென்ன parts இருக்கு அதுல இருந்து வந்து உங்களுக்கு questions ரொம்ப கம்மி தான் previous year பொறுத்த வரைக்கும். பட் இப்போ இந்த வருஷத்துல வந்து அந்த செக்ஷன்லேருந்து கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட் ஆஃப் என்சிஆர்டியை க்ளீனாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீதிங் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி வால்யூம்ஸ் கெப்பாசிட்டிஸ் அதோட என்ன நம்பர்ஸ் அந்த ரீஜன்லேருந்துலாம் வந்து குவைட் அ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இப்போ அந்த செக்ஷன்லேருந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல நீட் 2020 வந்த ஒரு கொஸ்டின், செலக்ட் த கரெக்ட் இவெண்ட்ஸ் தட் occur during inspiration. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Contraction of diaphragm, which is correct. Okay, and then contraction of external intercostal muscles. Okay, external intercostal muscles வந்து contract ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா yes, contract ஆகுது. இப்போ இங்க பாருங்க, the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber. So inspiration அப்போ is contraction happening? Yes, contraction is happening. Okay, so adhanal this is also a correct statement. Then pulmonary volume will decrease. So pulmonary volume அப்படின்னா fundamentally எவ்வளோ வால்யூம் நம்ம லங்ஸில் இருக்குங்கிறது தான் pulmonary volume. ஓகே, இப்போ வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கும் போது நிறைய காற்று உள்ளே போகணும். அப்போ pulmonary volume will automatically increase. And when pulmonary volume will increase, வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் will drop. உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆனோடனே தான் வெளியில் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அங்கேருந்து காற்று உள்ளே வருது. ஸோ அதனால intrapulmonary pressure will also decrease in the case of inspiration. So இந்த C and D ரெண்டுமே தப்பு. Your right answer will be option 4. Okay, then select the correct statement. இது நீட் 2019 வந்த ஒரு question. Expiration occurs due to external intercostal muscles. Intrapulmonary pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure, and expiration is initiated due to the contraction of the diaphragm. இப்போ இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து diaphragm contract ஆகுது, அது நம்ம பார்த்துட்டோம். இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் external intercostal muscleம் இன்வால்வ்டாக இருக்குது, அதுவும் இப்போ தான் லாஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் நம்ம. இப்போ intrapulmonary pressure அப்படிங்கிற வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது தான் வெளியிலிருந்து உள்ள காத்து வரும். அண்ட் உள்ள வந்து பிரஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது உள்ளேருந்து வெளியே போயிடும். இதுதான் மெக்கானிசம். ஸோ intrapulmonary pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration is the correct answer, because உள்ள pressure lower-ஆ இருக்கும் போது தான் வெளியிலேருந்து உள்ள காத்து வரும். ஸோ option 2 is the right answer. Okay, next. இந்த வால்யூம்ஸ், இந்த டைடல் வால்யூம்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே க்ளீனாக படிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அது ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸும் நிறையா வரும். ஸோ நீ 2019 வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு, டைடல் வால்யூம் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ஆஃப் an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? இப்போ expiratory capacity அப்படின்னா என்ன? இப்போ உங்கள் என்சிஆர்டியில் பார்த்தீங்கன்னா expiratory capacity is nothing but the tidal volume plus the expiratory reserve volume. கரெக்ட். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டைடல் வால்யூம் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இந்த ரெசிடுவல் வால்யூமை பார்த்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெசிடுவல் வால்யூம் வந்து தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு. ஓகே, ஸோ டைடல் வால்யூம் which is TV plus ERV அப்படிங்கிறது தான் வந்து is our expiratory capacity. ஸோ அதனால் we just have to do a 500 plus 1000, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. 1500 செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ அந்த ரெசிடுவல் வால்யூமில் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ க்ளீனாக டெஃபினேஷன்ஸ் என்ன, எதை எங்கே ஆட் பண்ணால் என்ன வருங்கிறத நீட்டாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, நவ் 2019 இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கு. த மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அ பர்சன் கேன் பிரீத் ஆஃப்டர் அ ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன். Okay, this is a direct definition based question. So maximum volume of air, okay, that a person can inspire, right, can breathe in after a forced expiration. So forced expiration kaprama the maximum volume that a person can breathe is nothing but the vital capacity, right? So doubt venda idukku answer will be option 2. Okay, now இந்த மாதிரி
this is also see another ஒரு definition equation based question. So NEET 2019 தான் இந்த கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க. The total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. இப்போ இதில் என்ன equations போட்டால் அது வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ again going back to your NCERT, total lung capacity includes the residual volume, the expiratory reserve volume, the tidal volume and the inspiratory reserve volume. So in the option எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but option 4. ரைட். ஸோ இதெல்லாம் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்குமே நான் சொன்ன மாதிரி வெரி டைரக்ட், வெரி பேசிக், டெஃபினேஷன் ஓரியன்ட், ஈக்குவேஷன் ஓரியன்ட் கொஸ்டின்ஸை யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ அதனால் திருப்பி அதை வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க and make sure you know the answers. Okay. NEET 2017ல வந்த ஒரு question. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because நமக்கு தெரியும் நம்ம ஆஃப்டர் ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஆல்சோ உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஏர் வந்து வில் பி ஸ்டில் ட்ராப்ட். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆல்வியோலாயை கொலாப்ஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்குது. ஸோ வாட் இஸ் தேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, going back to your NCERT, the volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration is the residual volume. So in the amount of air ulla trap ஆயிருக்கிறதுனால தான் the alveoli do not collapse. So the answer here will be 4, the residual volume. Okay. Then 2018ல ஒரு match the following question. அப்படியே you should just know the value in your head. வேற வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ match the items given here. column 1ல வந்து we have tidal volume, IRV, ERV and residual volume. ஓகே. ஸோ அப்படியே நம்ம NCERTல போய் பார்த்தோன்னா, ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து what is the residual volume? 1000 to 1200, right? அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க? tidal volume. What is tidal volume? Generally around 500. Okay. And ERV, IRV பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி values are all given there. அப்படியே clean-ஆ கொடுத்துருக்கு. So tidal volume can be mapped to 3, A3. So A3ல வந்து we have two options here. A3ல, so we can eliminate these two. Okay. IRV வந்து is 2500 to 3000. So 2500 to 3000 இருக்கு B1. So B1 A3 is already our second option. அதுலேயும் வந்து ERV என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, it is around 1000 to 1100 and followed by residual volume which is around 1100 to 1200. So my option 2 will be the right answer. In fact இதில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஞாபகம் இருந்தால் கூட you can comfortably match, but risk எடுக்காதீங்க because sometimes optionsம் அதே அளவுக்கு confusing-ஆக வரும். Okay. Now next, transport and exchange of gases related questions என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக the dissociation curve, எந்த ஸ்டேட்ல வந்து ஆக்சிஹீமோக்ளோபின், எந்த ஸ்டேட்ல கார்பாக்சிஹீமோக்ளோபின்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, இது எல்லாமே வந்து க்ளீனாக படிச்சிட்டிங்கன்னா that's all you are safe. இப்போ 2016ல வந்த ஒரு question, the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lung is equal to blood, more than blood, less than blood or less than that of carbon dioxide. இதுதான் வந்து question. இப்போ வந்து partial pressure of oxygen கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடை விட கம்மியாக இருக்க முடியாது. ஓகே, இந்த ஆல்வியோலை, பிகாஸ் ஆல்வியோலை தான் ஆக்சிஜன் ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் நாட் தி ஆன்சர். ஓகே. நவ் ஈக்குவல் டு, மோர் தென், லெஸ் தென் உங்கள் NCERTல பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் தீஸ் வேல்யூஸ், ரைட்? ஸோ ஆல்வியோலை வந்து ஆல்வியோலையில் ஆக்சிஜனோட ப்ரெஷர் வந்து 104 இருந்ததுன்னா பிளட்டில் வந்து கண்டிப்பாக அதை விட கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ மோர் தென், ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே வந்து தப்பான ஆன்சர். ஸோ I mean to say less than that of the blood will be a tapana answer. Pressure of oxygen in the alveoli will definitely be more than the blood. Okay, so alveoli da maximum உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Okay. Then select the favorable conditions required for formation of oxyhemoglobin. So oxyhemoglobin form ஆகணும் அப்படின்னா 100% partial pressure of oxygen should be higher, no doubt about that. Okay. Then carbon dioxide கம்மியாக இருக்கணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட்ரோஜன் அயன்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ மை கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர் வில் பி ஹை O2, low CO2 and less H plus will be the right answer. Okay, so if you see in your NCERT, you can see that
இங்கே பாருங்க. So இங்கே வந்து in the alveoli where there is a high PO2, low PCO2, lesser H plus and a low temperature. Okay, but இங்கே higher temperature னு கொடுத்திருக்கு. So let's figure out high PO2, low PCO2, less H plus and a low temperature. So this is what will be the right answer. So clearly அது நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அப்படியே you can attempt this question. So இப்போவும் பாருங்க, you cannot take the first two options. First two in the sense high PO2, low PCO2 இருக்குன்னொன்னே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு you cannot mark it. ஏன்னா டெம்பரேச்சரும் வந்து higher temperature இருக்கு, lower temperatureம் இருக்கு. Okay, so third option is the right answer. Next, identify the wrong statement with reference to the transport of oxygen. So wrong statement கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா partial pressure of CO2 can interfere with O2 binding. Next வந்து higher H plus concentration favors the formation of oxyhemoglobin. இப்போ தான் NCERTல வேறு என்னமோ பார்த்தோம். But anyway, low partial pressure of carbon dioxide in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin, and binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to the partial pressure of O2. So இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இப்போ தான் பார்த்தோம் that hydrogen ions வந்து will be less when the oxyhemoglobin is being formed. So அதனால the wrong statement is definitely 2. Okay. Alright, now approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. இப்போ இந்த questionல பார்த்தீங்கன்னா again அப்படியே from your NCERT every line has been taken. இங்கே பாருங்க. So nearly 25% is transported by RBCs and 70% is carried as a bicarbonate. So without a doubt, option 1 is my right answer. That's all. Very simple, very direct. Okay. Then ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் டிஸார்டர்ஸ் ரிலேட்டடான என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட என்சிஆர்டியில் அகேன் அந்த ஒரு டிஸார்டர்ஸ்க்கான ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும், என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் கொடுக்குது அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படிக்கணும், ஏன்னா அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு நிறையா வரும். ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் இருக்குது. காலம் 1ல we have the pneumotaxic center, O2 dissociation curve, carbonic anhydrase and the primary site of exchange. So primary site of gas exchange எது? alveoli. So that for a fact உங்களுக்கு தெரியும் that D1 is the answer. இப்போ pneumotaxic center எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா pneumotaxic center is in the pons of the brain. That is what will regulate the pulmonary responses. So அதனால A can be mapped to 2. So A2 D1 இது ரெண்டுமே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். இப்போ O2 dissociation curve எதுக்காக போடுறோம்? ஹீமோகுளோபின்காக தான் போட்டிருக்கோம். And carbonic anhydrase is related to the RBC. I mean the gases transport in the RBC. So அதனால option 2 will be my direct answer without a confusion. Okay. Then which of the following options correctly represents the lung conditions in asthma and emphysema? ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி என்ன டிஸார்டர்ஸ் என்ன சிம்டம்ஸ் அதுக்கு எதனால் வருது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குட்டி இது இருக்கும்ல உங்கள் என்சிஆர்டியில். திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட். இது வந்து இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆஸ்துமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தி bronchi and the bronchioles. எம்ஃபைசமாவில் வந்து தேர் இஸ் the alveolar walls are damaged and surface is decreased, respiratory surface is decreased. So அப்படியே நம்ம இங்கே மேப் பண்ணோன்னா நம்ம ஆன்சருக்கு ஆஸ்துமா வந்து inflammation of the bronchioles கண்டிப்பாக, and emphysemaல there is a decreased respiratory surface. Okay, so option 1 is my answer. அவ்வளோதான். Alright, so next, name the chronic respiratory disorder mainly caused by cigarette smoking. Again, அப்படியே NCERTக்கு போனீங்கன்னா one of the major causes of emphysema is cigarette smoking. So you can directly say that option 4 is the right answer. So இந்த சாப்டரில் வந்து very specific type of questions நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ NCERTயில் இங்கே நான் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது காமிச்ச செக்ஷன்ஸை மட்டும் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் படிங்க. ஃபார் தட் மேட்டர் NCERTயில் எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. பட் இந்த செக்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல் தி வெரி வெரி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ.